হাই এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অফ পাইথন প্রোগ্রামিং এ আসছি, যেটা তোমাদের ম্যাকআউট এমসিএ ফার্স্ট সেমে 2025 এর জন্য। দেখো, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স যেটা মেনলি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে, সেই কোশ্চেন্স গুলো যদি তোমরা প্রথম থেকে শেষ অব্দি প্রত্যেকটা করে যাও, তো ডেফিনেটলি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে। দেখো, এই বছরের যে টাইমটা আছে, সেই টাইমের মধ্যে তোমাদের যে কোশ্চেন্স গুলো ক্যারি হতে পারে, সেটা খুব একটা ডিফিকাল্ট হবে না আমার মনে হয়। তো তোমরা এই যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন গুলো দিচ্ছি, প্রত্যেকটা কিন্তু একটাও মিস করে যাবে না, প্রত্যেকটা করে যাবে। তো কোনো একটা মিস করে গেলে কিন্তু সেটাই আসার চান্স থেকে যাবে। তো আমার এই চ্যানেলটা তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কাছে শেয়ার করো, যাতে যাদের নিড আছে, যারা এই সাবজেক্টটা কম সময়ের মধ্যে প্রিপারেশন করতে পারে, তাদের কাছে পৌঁছে যায়। So let's start with the topics. Important question of Python programming. MCA first sem 2025. First of all, features of Python programming. Python programming কি ফিচার্স আছে, এবং এর সাথে এক্সপ্লেইন IEEE 754 ফরম্যাট। এটা অ্যাকচুয়ালি আর্কিটেকচারের কোশ্চেন, এটা ফ্লোটিং পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। 754 প্রেজেন্টেশন আছে, সিঙ্গেল প্রিসিশন ফরম্যাট আর ডাবল প্রিসিশন ফরম্যাট। ডিসক্রাইব ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট অফ কম্পিউটার সিস্টেম, যা যা কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্ট উইথ ডিসক্রাইব দ্য কনসেপ্ট। তো কনসেপ্ট গুলো কি কি হবে, প্রত্যেকটা কনসেপ্ট কম্পিউটার সিস্টেমের বলতে হবে। এবং এর সাথে একটা কোশ্চেন আছে, ফিচার্স অফ, নেক্সট পেজেই আছে কোশ্চেনটাতে, ফিচার্স অফ ওওপি উইথ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। কি কি ফিচার্স তোমার পাইথনের ওওপি তে আছে, ক্লাস, অবজেক্ট, ইনহেরিটেন্স, পলিমরফিজম, প্রত্যেকটা ফিচার্স এখানে আসতে পারে। কোশ্চেন নাম্বার, দিস ইজ 1. Now the question number 2, what is function? Explain function definition, function calling, actual and formal parameters. Explain the following parameters of function. One is position arguments, default arguments, keyword arguments, variable end arguments. এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এমন একটা কোশ্চেন, ফাংশন রিলেটেড কোশ্চেন, এইখান থেকে যা যা কোশ্চেন, তার বাইরে কোনো কোশ্চেন আসতে পারে না ফাংশন থেকে। তো এগুলো প্রত্যেকটা দেখে যেতে হবে তোমাদের। ফাংশন কলিং, ফাংশন ডেফিনিশন, অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার and arguments গুলো। এক্সপ্লেন রিনেমিং অ্যান্ড ডিলিটিং ফাইল অ্যান্ড ডাইরেক্টরি। কি করে তোমরা পাইথনে ফাইল রিনেম অ্যান্ড ডিলিট করবে, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ডাইরেক্টরিজ অ্যান্ড ফাইল বোথ। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3, ডিকশনারি, হাউ টু ক্রিয়েট ডিকশনারি ইউজিং পাইথন। পাইথনের ডিকশনারি কিভাবে ক্রিয়েট করবে, একটা এক্সাম্পল আসতে পারে। Explain the following: if else, nested if, for with else, break and continue, pass. তো এই চারটে কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট। নাও হাউ টু ক্রিয়েট মডিউল অ্যান্ড প্যাকেজেস। প্যাকেজের মডিউল কি করে ক্রিয়েট করবে, তার স্টেপস গুলো একটা এক্সাম্পল দিই। না, আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 4 এ আসি, ডিফারেন্স বিটুইন গুলো একটা মিস করবে না, লোকাল ভার্সেস গ্লোবাল, ব্রেক ভার্সেস কন্টিনিউ, মডিউল ভার্সেস প্যাকেজেস, মেথড ওভারলোডিং ভার্সেস মেথড ওভাররাইডিং। নেক্সট ডিফারেন্স বিটুইন আছে ইটারেশন, রিকারশন, কল, পাস বাই ভ্যালু, পাস বাই রেফারেন্স, যেটা কল বাই ভ্যালু, কল বাই রেফারেন্স বলি আমরা, লিস্ট ভার্সেস টাপল। নাও কোশ্চেন নাম্বার 5 এ আছে ডিফারেন্স বিটুইন ইটারেশন, রিকারশন, কল বাই ভ্যালু ভার্সেস কল বাই রেফারেন্স, লিস্ট ভার্সেস টাপল, মিউটেবল ভার্সেস ইমিউটেবল ডেটা টাইপ। তো দিস আর দ্য কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার 6, শর্ট নোট, ডেটা হাইডিং, polymorphism, local, non-local, global and globals. Operators in Python, যা যা অপারেটর আছে, লজিক্যাল অপারেটর, রিলেশন অপারেটর, অ্যারিথমেটিক অপারেটর, শিফট অপারেটর, মেম্বারশিপ অপারেটর, টার্নারি অপারেটর, প্রত্যেকটা অপারেটর দেখো, আলাদা করে আসতে পারে। আর নেক্সট কোশ্চেন 7, অপারেটর প্রেসিডেন্স, অ্যাসোসিয়েটিভিটি, টেল রিকারশন, সেলফ প্যারামিটার ক্লাসে কি ইউজ হয়, ক্লাস ভেরিয়েবল, ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল, সুপার কিওয়ার্ডটা কি কাজে লাগে, স্ট্যাটিক মেথড। এগুলো কোশ্চেন নাম্বার 7 ছিল। কোশ্চেন নাম্বার 8 আসি, what is constructor, different features of constructor, explain the following constructor, that is parameterized constructor, default constructor. Next question number 9, explain runtime and compile time polymorphism in OOP, difference between runtime and compile time polymorphism in Python, what is operator, overloading, describe it with an example. Question number 10, explain the following looping with example, for loop, while loop, nested loop, infinite loop to dekho। তো এটা what is list, explain different methods of list, explain list traversal কি করে করবে তোমরা, স্লাইসিং উইথ এক্সাম্পল, লিস্ট স্লাইসিং, এটা কোলন দিয়ে আমরা করি। নাও কোশ্চেন নাম্বার 11, what is file, different modes of file, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। explain the following function, read, write and seek, read line, write line, tell, read line and write lines। এগুলো প্রত্যেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ফাইল রিলেটেড কোশ্চেন থেকে। ফাইল থেকে কিছু প্রোগ্রাম এসে যায়, ফাইল থেকে
কিছু যেমন হচ্ছে কতগুলো ভাওয়েল কনসোনেন্ট আছে এগুলো চেক করা আদার এসে যায়। নেক্সট এক্সেপশন হ্যান্ডলিং, এক্সেপশন ভার্সেস এর রেটটাও দেখো। এক্সেপশন হ্যান্ডলিং কিভাবে করা হয় পাইথনে উইথ এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 11। নাও কোশ্চেন নাম্বার 12, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনহেরিটেন্স উইথ এক্সাম্পল। ক্লাস এন্ড অবজেক্ট কিভাবে ক্রিয়েট করি পাইথনে উইথ এক্সাম্পল। Describe class variable and instance variable. Implement a selection sort using Python. Question number 13, different string method of Python with example. What is f string, format string যেটা করি, give example. Advantage and disadvantage of recursion, and explain shallow copy of explain shallow copy of dictionary, deep copy, shallow copy. Question 14, describe type conversion, describe packing and unpacking of variable. What are literal in Python? Explain different literals. What is pickling and unpickling? Describe regular expression with example. regx module, regular expression, sample কয়টা concept দিয়ে বোঝাতে বলতে পারে। Next question number 15, explain the following properties of explain the properties of algorithm, flowchart and pseudocode. Properties algorithm, flowchart, pseudocode কি হতে পারে? Algorithm properties, flowchart এর symbols গুলো, pseudocode কিভাবে করা হয় সেইটা একটা দেখে যাও। Next question 16, how to return multiple values in Python, why indentation is required in Python, memory hierarchy, এটা architecture question basically এটা, write algorithm and flowcharts for merge sort, quick sort, binary search. এগুলো দেখো, merge sort, quick sort, binary search, algorithm flowchart, prime number check এরও algorithm flowchart দেখো। এই questions গুলো question number 16. Question number 17, how function overloading is done in Python. Explain two-dimensional list in Python. What is keyword in Python? What is variable? Scope of variables. Next question number 18, different application of Python. Is Python is compiler interpreted? Membership operator, SOP মানে POP versus OOP. Explain the concept of numpy and pandas. দেখো numpy panda তোমাদের ইউনিট লাস্ট ইউনিট, বাট এই সময়ের মধ্যে তোমাদের যা সিলেবাস আছে তাতে ডেফিনেটলি numpy and pandas থেকে খুব বেশি কোশ্চেন দেবে না, হয়তো দেবে না, জাস্ট হোপ। নাও কোশ্চেন নাম্বার 19, পাইথন প্রোগ্রাম এগুলো দেখে যেও ডেফিনেটলি পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে। ফ্যাক্টোরিয়াল, প্রাইম নাম্বার প্রোগ্রাম, P1 series using recursion, GCD of 2 number using recursion, power of x to the power n using recursion. এটা সাম বার করা, কিছু প্যাটার্ন দেখো, sum of digit of a number, reverse of a number, string palindrome, multiplication table, matrix multiplication, file copy, file related কিছু প্রোগ্রাম আসতে পারে, sin x equal to x plus x to the power 3 by factorial 3, x over 5 by factorial 5 and so on. এটা সাম বার করে 1 square, 2 square, 3 square, dot dot dot. Now question number 20, leap year check, dictionary creation using student name, student roll number, student marks, largest among 3 number, check a number is Armstrong or not, find number of vowels from a string or a file. So these are the questions. Question 20 টা question দিলাম, and finally best of luck. Definitely তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে, ভয় পাওয়ার কিছু কারণ নেই, কারণ যে সময়ের মধ্যেই তোমাদের সিলেবাসটা কভার আপ করার, পুরোটা হয়তো খুব ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন দেবে না। যারা বেসিক যে সাবজেক্টের সম্বন্ধে নলেজ আছে তারাই পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করে যাবে। ওই কোশ্চেন্স গুলো যেগুলো যদি কভার করে যাও, পুরো সাবজেক্টে তোমাদের বেসিক নলেজ তৈরি হয়ে যাবে এবং তোমাদের পরীক্ষা ডেফিনেটলি ভালো হবে। বেস্ট অফ লাক ফর দ্য এক্সাম, and thank you very much for watching this video. Share and subscribe to every students of the MCA first sem in the West Bengal. Thank you.